Hello and welcome again to Immigration News and Views. Kem Cho, my name is David Nachman. I'm one of the managing attorneys at the NPZ Law Group. And I have Nijal Patel, one of our immigration specialists, here with me today, who's going to help to explain briefly what a marriage case is about for the folks who are viewing this video. We want to sort of give you a general idea about what the framework is for a marriage case. So we get a lot of inquiries on a daily basis about marriage case, but I think the most important thing always is to make sure that the marriage is bona fide. So we're going to talk a little bit about what's called the bona fides of the marital relationship. કેમ છો મારું નામ નિજલ પટેલ છે ડેવિડ નાકમેન અને એનપીઝી લો ગ્રુપમાં મેનેજિંગ અટર્ની છે હું અહીં ઘણી ઇમિગ્રેશન સ્પેશિયલિસ્ટ તરીકે કામ કરું છું અમે તમને મેરેજ બેઝ કેસનું તમને થોડુંક ઇન્ફોર્મેશન આપીશું એટલે તમને ખબર પડે કે एक्चुअल મેરેજ તમારું તમે ફાઇલ કરો તો સાચું મેરેજ હોવું જોઈએ સાચું લગ્ન હોવું જોઈએ અમારી ઓફિસમાં બહુ જ ઇન્ક્વાયરીઝ આવે છે કે કેવી રીતે ફાઇલ કરો છો શું હોય કેવી રીતે હોય એટલે અમે થોડુંક ઇન્ફોર્મેશન તમને આપીશું પણ આગળ જાણકારી માટે તમને અમને ફોન કરીને અપોઇન્ટમેન્ટ લો તો એ આગળ પડે કારણ કે ઇટ્સ કેસ બાય કેસ બેસિસ કે તમારી મેરેજ કેવી રીતે ને કેવું શું થયું હતું એટલે એના પર આધાર. And so one of the things that the government is looking for to determine the bona fides of the marital relationship has a lot to do with the cultures that they're looking at. So for example, in the Indian culture, for those of you obviously who are familiar with it, you know that a typical Hindu wedding usually has many people. Has a certain number of times you walk around the fire, has the families coming and extended families, etc. So these are the types of things that the government's going to be looking for when, let's say, they have two individuals who are getting married, who are participating in a Hindu relationship or a Hindu marriage. And that's going to be completely different in other situations, in other cultures, where the marriage customs are completely different. બેઝિકલી તમે આપણે ઇન્ડિયન મેરેજમાં કે હિન્દુ મેરેજમાં કેવી રીતે આપણે પેલા ફેરા ફરીએ છીએ એના પર આધાર કેટલા ફેરા ફરીએ છીએ એના પર આધાર અને પછી લેટ્સ સે તમે ઇન્ડિયનને ઇન્ડિયન મેરેજ કરતા હોય તો એ પણ જોવે પછી તમે ઇન્ડિયનને બીજા કલ્ચર સાથે મેરેજ કરતા હોય તો એ પણ જોવે એટલે નોટ ઓન્લી ઇન્ડિયન પણ તમે ઇન્ડિયનની બહાર જાઓ તો ઇલાકાના કસ્ટમ્સ જુદા હોય એટલે એ પ્રમાણે એ લોકો બધું જોતા હોય છે. So the other thing that we get a lot of questions about is whether or not an investigation can be initiated with regard to the background on the individual, and this occurs both in the United States and also outside the United States. So at the U.S. consulate abroad, if there's, let's say, a marriage case that's initiated by the filing of a petition where the case is sent to the U.S. consulate abroad in India, there are officers who go out on the road and do investigations. And here in the United States, while investigations probably are done, probably not as much, here what they do is they vet the bona fides of the marital relationship through the interview process. તો પ્રોસેસ જુદી હોય કે તમે અન્ય ઘડી યુએસમાં હો અને અહીંયાથી ફાઇલ કરો અને તમે પ્રોસેસ ઇન્ડિયામાં કે અબ્રોડ હોય તો ત્યાં ઘડી એ લોકો ઇન્ટરવ્યૂ કરે પણ એની પહેલાં તમે એપ્લિકેશન નાખો તો એ લોકો ઇન્વેસ્ટિગેશન કરે કે તમે લખ્યું હોય કે તમે આ જગ્યાએ રહો છો તો ત્યાં આગળ જઈને તમારું બેકગ્રાઉન્ડ પણ ચેક કરે કે તમે સાચે લગ્ન કર્યા છે કે નથી કર્યા. યુએસમાં શું કરે કે એ લોકો તમને મોર ઇન્ફોર્મેશન તમે ઇન્ટરવ્યૂ માટે જાઓ ડિરેક્ટલી ત્યારે વધારે ક્વેશ્ચન્સને તમને પૂછે કે તમારું રિલેશનશિપ ને બધું કેવી રીતે ને બધું ચાલે છે એટલે તમે યુએસ થ્રુ કરો અને ઇન્ડિયા થ્રુ કરો એ બંને સિસ્ટમ અને પ્રોસેસ જુદી હોય. Chocolate. So one of the things that we do as Immigration Counsel is we help to guide you on providing the proper evidence about what constitutes the bona fides of the marital relationship, because that's the legal standard that's being tested by the federal government, by the U.S. Department of Homeland Security when you go for an interview here in the U.S., or of course by the U.S. Department of State if you are processing the case abroad. એટલે અમારી ઓફિસ તમને હેલ્પ કરે કે તમારે કેવા ડોક્યુમેન્ટ સબમિટ કરવાના
પછી તમે ઇન્ટરવ્યૂ માટે તમને સ્કેડ્યુલ કરે તો અમે તમને કોચ કરીએ બેઝિકલી તમને હેલ્પ કરીએ કે તમને ક્વેશ્ચન્સ કેવા પૂછશે તમને તમારે જવાબ કેવી રીતે આપવાનો એટલે મારી ઓફિસ થ્રુ તમને એક્સ્ટ્રા હેલ્પ મળી રહે તમારા મેરેજ કેસ માટે. If we can be of any assistance to you or any member of your family with regard to these matters, please feel free to contact us. Our email address, our website is below. You can also find our email addresses on the website below. In the alternative, you can also feel free to call us. If you call us, it's 201-670-0006. And if you call extension 107, you'll get to our receptionist, and she'll be able to send the call to someone who will be able to assist you immediately. તમારે અમારી હેલ્પની જરૂર હોય તમને તમારી ફેમિલીને ફ્રેન્ડ્સને કોઈને પણ અમારી હેલ્પની જરૂર હોય તો નીચે અમારું વેબસાઇટ લખેલું છે અને એમાં તમે જશો તો અમારા ઈમેલ એડ્રેસીસ પણ છે મોસ્ટલી બધા અટર્નીઝના પણ તમને જો અમને ડિરેક્ટલી કોન્ટેક્ટ કરવા હોય ફોન થ્રુ તમારો નંબર 201-670-0006 અને રિસેપ્શનિસ્ટનો એક્સટેન્શન નંબર છે 107. એ તમને ઈધર સ્કેડ્યુલ કરી આપશે કન્સલ્ટેશન કાં તો ઇમિડિયેટ તમને હેલ્પની જરૂર હોય અમારાથી જો આન્સર થતો હોય તમારો આન્સર તો એ તમને એવી રીતે તમને ડિરેક્ટ કરશે મોસ્ટ લાઇકલી મને જ આવશે ફોન્સ પણ જસ્ટ ઇન કેસ કે મારાથી તમને હેલ્પ ના થાય તો એ તમને આગળ ડિરેક્ટ કરશે. Acha, perfect. Thank you so much for being with us. We appreciate it and we look forward to being able to continue to assist you. Thank you you so much.